අපගේ මඟපෙන්වයි අධ්‍යාපනයට හිත දවසේ ඉර මගදන හඳුනා විශ්වය හරහා නව මංගිමසා ගුණයෙන් පිරිපුන් සමාජයක් වෙත ශිල්ප සදන ගුරු සිසු කැලගෙන යමු ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය අපගේ මඟපෙන්වයි අධ්‍යාපනයට හිත දවසේ හඳුනා ගන්නට තන්හිද ප්‍රතිභා නිරන්තරව අපි ශක්තිය සපයමු නව දැනුමින් ගුරු සිසු සිත් ඔබයා අනාගතේ නව ලොවකට පිවිසෙමු ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය අපගේ මඟපෙන්වයි අධ්‍යාපනයට හිත දවසේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය අපගේ මඟපෙන්වයි අධ්‍යාපනයට හිත දවසේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය ආරම්භ කිරීම. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ නිවේදනය. පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පිරිනැමීම සඳහා උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය ආරම්භ කරමි. උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රකාශය. 1985 අංක 28 දරන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන පනතින් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආයතන සභාවේ සහ ශාස්ත්‍රීය කටයුතු මණ්ඩලයේ නිර්දේශ මත උපස්ථිතියෙහි හා අනුපස්ථිතියෙහි ගුරු අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ විසින් නම් කියවනු ලබන පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කරන බව ගෞරවයෙන් ප්‍රකාශ කරමි. Declaration of commencement of the ceremony of award of degrees. According to the powers vested in me under the National Institute of Education Act number 28 of 1985 and on the recommendations of the Council of the National Institute of Education and the Academic Affairs Board, I have the honor to declare to award in presence or in absentia for the postgraduate diploma in education to the graduates whose names will be read by the Director of the Department of Teacher Education. Postgraduate Diploma in Education.
පණිකෙටුවේ සෝමසිරි හිමි. ගුරුවෙල විපස්සී හිමි. මැදගම සුමන සාර හිමි. ඇහැලියගොඩ සුදස්සී හිමි. මඩමගම සුදස්සන හිමි. ගලගම ඉන්දරතන හිමි. තෙලුල්ලේ කේමින්ද හිමි. Sister Mary Jayamalar Selladure. Distinction pass Narmada Satyaraj. Srikara Raja Wakisan. Ayaw Pillai Kailasapati. Kajani Arulanandam. Nilani Gaudaman. Kadiravale Venaja. Ratnam Mandahini. Tusanti Jayasheelan. Suganya Dusyantan. Kandasamy Shibashini. Kartiha Aruna Hirinadan. Gopika Parameshwaran. Padmaja Mayuran. Selvarasan Navanidan. Roshandan Januka. Bhuvanetu Raja Siranjeev. Edward Charles Lajika. Tanusia Vigneswarasa.
කීර්තනා සෙල්ව කුමාරී. ලාවන්‍ය දේවී සජිකාන්තන්. මැදගෙදර ගිම්හානි විමන්සා මැදගෙදර. අගම්පොඩිගේ සමන්තා දිල්රොක්ෂි ගුණතිලක. තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ චාමලී පියුමිකා තෙන්නකෝන්. දෙමටවල පටබැඳි ගුරුන්නාන්සේලාගේ නායනා කුමාරී විජේරත්න. රාජපක්ෂගේ අනෝමා ප්‍රියංගනී. රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ අනුරාධා රාජපක්ෂ මැණිකේ. වර්ණසූරිය මුදියන්සේලාගේ නිල්මිනි ප්‍රදීපිකා වර්ණසූරිය. යාපා මුදියන්සේලාගේ සුසන්තා රාජතිලක. ඇතුගල් පේඩිකේ මල්ලිකා හේමස්මාලි අබේරත්න. මාදාපුලි ආරච්චිගේ ශරාණි රාම්හාරි ෆර්නෑන්ඩෝ. ජයසිංහ ආරච්චිගේ සුමුදු ලක්මාලි ගුණතිලක. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මාධවී සෙව්වන්දි සුමිතිපාල. දුනුසිංහ කරුණාසාගර මුදියන්සේලාගේ ශාලිකා ප්‍රසාදිනී ගුණසේකර. කළුආරච්චිගේ දොන් තනෝජා දිලානි කුමාරි. අමාලි මදුවන්ති අමරසිංහ. ජාලත් මුහන්දිරම් සුබානි. කාංකානි ලොකුගේ සමිඳු විදෝෂා ප්‍රසාදි. පටබැඳිගේ ඉෂාන්කා දිල්හානි. තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ රසිකා කාන්ති තෙන්නකෝන්. සාරම්භගේ අයෝමි ප්‍රසාදිකා. මෙරිට් පාස්. කෝසල රාගවන් ශර්මිලා. ජයතිලකම් සමුවෙල් තෙවයාලන්. ගාර්තිකා යෝගේන්ද්‍රා. කට්කුණම් තිනේෂ්. ජයන්ති රංචන්. උනියහාර තිලංගම් නග්රූබන්. උදේ භාරතලිංගම් නාගරූබන්. රජිතා රත්නරාජා. යෝගානන්දි කුලසිංහම්. සංකීර්තනන් පත්මකුමාරි. කන්දසාමි කුගතාසන්. කාසිනාතන් කවිවර්ණන්. ජයශක්ති සුකන්තිරන්. මදනකා ධනපාල සිංගම්. කෝපාල පිල්ලේ ලක්ෂ්මී. සෙල්වරාසන් කාර්තිගා. තයාසීලන් කාර්තිකා.
Shivarasa Vinothan, Mahalinga Sivam Mathura, Pavantani Jayantan, Marine Sanka Khajidaran, Tanuja Tirunyan Sambandar, Janita Tyagalingam, Panchavaram Gangadaran, Ravintiranathan Tilakshan, Velupillai Rekha, Sritaran Ramira, Sivananda Sundaram Puertan, Arul Ruben Kemati, Vijaytarsani Sasitaran, Vartaraka Pirasant, Kopalarasan Sureskant, Abhirami Mohanarajalingam, Setukavaral Gobinanda, Navabruban Sumitira, Lechumanan Rajini, Kirusajini Selvachandran, Vijayarasa Sayantini, Alupata Kumburegidra Inoka Priyangani Samaravira, Ekanayakan Mudyanse Ralahamilage Naomi Kumari Ekanayaka, Ratnayaka Mudyanselage Renuka Damayanti Ratnayaka, Hitihami Mudyanselage Kanchana Sandamali Herat, Jayant Kumar Kajastan, Vidanarachike Dilki Nisansala Manohari, Galapitagedra Sujata Kumari, Kumar Singh Hettiarachike Madhunika Veeravardhana, Nishali Kumudu Kumaranayaka, Swendra Hendige Imanti Madhushani, Dasanayaka Mudyanselage Nadisha Dasanayaka, Satincha Madhushani Gamage, Karuna Singha Mudyanselage Veeratunga Chandani Dilisha Karunaratna, Atapattu Mudyanselage Madhushika Sadamali, Katriarachike Nadisha Gimhani, Vijaysurya Arachike Nimali Hemalata, Chinadasake Nirosha Sevandi Samarakun,
රාජපක්ෂ උඩගෙදර සජානී සීතාරා ලක්මිනි. කොඩිපිලි ආරච්චිගේ නිලූකා චතුරානි කොඩිපිලි. ගමගේ ලක්ෂිකා දිලුක්ෂි අබේ වික්‍රම. රන්හොටිගේ කාංචනා ලක්මාලි ගමගේ. එදිරිසිංහ ගරුමුනි ශ්‍යාමලී රාම්‍යලතා. අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ලක්මාලි කුමාරි අතපත්තු. හේරත් මුදියන්සේලාගේ සාගරිකා සඳමාලි කන්දෙගෙදර. හේරත් මුදියන්සේලාගේ සජිත් සේනාරත්න හේරත්. තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ නදීකා චතුරානි තෙන්නකෝන්. හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි කුමාරි හේරත්. වරුණී කෞශල්‍ය අමරසිංහ. කල්ලපාති විතානගේ ගීතානි ප්‍රියංගිකා. රන්ගලගේ දිනුෂා කුමාරි. හක්මන කංකානාම්ගේ ශානිකා මදුෂානි. වීබදු මොහන්දිරම්ගේ ශාලිකා මදුෂානි. කෝනාර මුදියන්සේලාගේ චතුරි සුලෝචනා කෝනාර. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පියුමි වාසනා සඳමාලි. දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ශානිකා සංජීවනි. ජටිකල ලොකුගම් ආරච්චිගේ චමෝදි සසිකා. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පියුමි මදුෂානි කුමාරි. අගම් පොඩිදුරගේ ජිනංජලි සල්ෂානි ජයවීර. හෙට්ටිආරච්චිගේ ප්‍රදීපා නාමලි. ගීතා කුමුදුනි රාමනායක. මහේෂ් මදුශංක ලියනගේ. ජයසිංහ දේවලාගේ අනුෂා ප්‍රියදර්ශනී. හේවර අනේපුරගේ දිනුෂා මිලානි විජේවර්ධන. අමදෝරු ගලප්පතිගේ මදුෂා උපමාලි. සමරසිංගම ආරච්චිගේ ගංගානි සාගරිකා. රාසරත්නම් අනිතන්. Ordinary pass. Kandaya Navatarshan. Lakshana Tilipan. Tanapala Singham Kavita. Subhashini Mayuran. Mohana Rasa Vasantini. Ariyaraja Kajen. Divalingam Harini. Saumya Jayamohan. Tambiappa Jayahobi. Sweta Arushan.
සසිරේගා මතන්රාජ් සුතර්ශනී කරෙන්සන් ස්වනීගා නිරූපරන් කජේන්තනී කනක සභාපති කනගරතන් ජනගන් රංජිතා රාජසේකරන් අන්ද්‍රා හැන්දිගේ චතුරේ රත්නේශ්වරන් සෙන්තූරන් සිවඥානෙම් ඥානේන්ද්‍රන් රාගීතා කෛල ජයනාතන් තර්ෂණී ඥානේන්ද්‍රන් රණවීර කොඩිතුවක්කුගේ දිල්ෂාන් යෝගචන්දිරන් රවීන්ද්‍රයන් කණිපති පිල්ලේ නාකේන්තිරන් තුරේ රාජා අර්ජන් රේණුගා රාසේන්තිරම් ශර්මිලා ඇන්ටනි කජලක්ෂ්මී සයන්ත රූබන් කුණසිංගම් කුණසීලන් ජෝසප් සිල්වෙස්ටර් ලක්ෂ්මන් අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ නිරෝධා මදුෂානි අතපත්තු තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ තාරිකා සංජීවනි තෙන්නකෝන් තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ සජීවනි අනුෂා තෙන්නකෝන් ලොකු හේවා ගමගේ තිලිනි ලක්මාලි වෛස්වරන් ප්‍රබහලිනී මහේන්ද්‍රන් කෝණේශ්වරන් අන්තෝනි පෙල්ලේ තාර්සියස් නලස්කෝ සුගීතා තර්මලිංගම් සුභජිනී කනකති පිල්ලේ තත්සාජිනී බාලචන්ද්‍රන් මාර්තකණ්ඩ පිල්ලේ ජයන්ත් කුමාර් ජනෝතනී කවිනාත් සුභාජිනී උදයනන් Don Rologen Dania Rokshi Rachika Sivanyanamam Kartika Kartik Nageshwaran Tilipan Tharanipan Sujani
कोइनसेहा जयराशा सुरेश कुमार प्रबलतन प्रहलातन सुबोजनी सेल्वराजा अरीता पेतुर्शन सिंगरासा पार्थिबन उदयसूर्यन रमणन वार्ताशिनी तिपाकरन सर्वेंतरन दर्शनन फूलोगरासा नालागिनी भानुषा सुंदरलिंगम कायलविली महेंद्रन सुगंता परमानंदन जोसेफ जोसेफिन तारशनी तारशना मायूरन धर्मलिंगम पार्थिबन रामा नवरत्नम सुगीर्ता एंड्रियट जूलियस नायकम वालीपुरम कृष्णवेल कुणपाल सिंगम अनबरसन कांचना नल्लतांबी मयूरिना सतीश्वरन परमांतम महिंतन पवित्रा आइनकरण संगीता नागराजा पेरेंपलांदम दीपा योगराजा हरिहरन सेल्लయ్య प्रेमकांत Good evening, all of you. Professor T. Thanaraj started his illustrious career as a school teacher and reached his present position of professor in education and head of School of Education in the Faculty of Humanities and Sciences in the Sri Lanka Institute of Information and Technology. He has wider experience the field of education by serving the Ministry of Education, National Institute of Education, Open University of Sri Lanka, and also
as the Dean of the Faculty of Education of Malambe Horizon Campus. He joined the NIE in 1994 as a project officer and retired as Director, Tamil Department after 10 years of dedicated service. Professor Thanaraj has written a number of books on education, presented research papers in local and international conferences, and also has published peer-reviewed research papers in many journals. He has also edited, translated many books on education and has published articles on educational issues in magazines and newspapers. He has delivered keynote addresses on educational issues in local and international seminars and conferences. Further, he is also a reviewer of academic papers and dissertations for local and foreign educational institutions. Professor Thanaraj has been the chief editor of SLIT International Conference proceeding of the Faculty of Humanities and Sciences of SLIT since its inception, and also served as a co-editor of SLIT Journal of Humanities and Sciences. Dear sir, I cordially invite you to address the gathering. Good evening, everybody. Respected religious dignitaries and the Director General of the NIE, Deputy Director Generals, Directors, and other officers, parents, invitees, guests, and dear graduates. It is indeed an honor and privilege to be invited by the National Institute of Education to deliver the keynote speech in your convocation today. I extend my sincere thanks and warm greetings to all the graduates. As mentioned earlier, I am not a stranger to NIE. I worked here for 10 years, and I joined here as a project officer and retired as the director of Tamil Department. During this satisfying service of 11 years in this great institution, I made the best use of the academic and professional opportunities offered to me during the stay here by the NIE to move forward in my career. Hence, I am extremely grateful to NIE for helping me to promote me for what I am today. And hence, I am really proud and elated when the invitation was extended to me to deliver the keynote speech today. So thank you very much all. Congratulations and warm greetings to all the graduates. Today, you have become qualified teachers after getting your postgraduate diploma in education degree. In other words, all these years you have been serving as graduate teachers, but without proper qualification in teaching. Today, the barrier is removed and you are fully fledged qualified teachers, and the gates are wide open for you to get further higher academic and professional qualifications to move forward in your profession. At the outset, let me give a brief outline of my speech today. First, I will briefly discuss about what is meant by profession, because my title is Teacher as the Professional in the 21st Century. So I will talk to you about what is a profession, and teaching is a great profession. I am very proud to be a teacher. But there are questions in this country about accepting teaching as a full profession. I also wish to discuss why teaching is not accepted in our country as a full profession like medicine and law in our country. I would also like to make some suggestions as to how we as teaching community find ways and means to transform teaching as a full-fledged profession in our country. Yeah. First, let us understand the difference between profession and professional and professionalism.
The term profession stands for an occupation which requires some specialized studying and training, and the purpose of which is generally to provide skill service and guidance. A profession is an occupation with a set of competency based on knowledge acquired through many years of academic training. The goal of its members being commitment to service, guided by a code of ethics, and it requires formal qualifications, mastery of skills, specialized knowledge, and prolonged training. So under these circumstances, I want to tell you the development of profession. The development of profession. Medieval and early modern traditions recognized only three professions as professions. That was medicine, law, and divinity. Divinity was considered as a profession, which were called learned professions. Therefore, a profession is not a trade nor an industry, but historically many trades or occupations became professions through the development of formal qualification based upon education, apprentice, and examination. For example, an occupation became a profession through the following milestones. An occupation becomes a full-time occupation. An occupation became, number one, an occupation became a full-time occupation. Number two, the establishment of a training school. Number three, the establishment of a school or university. Number four, the establishment of a local association. Number five, the establishment of a National Association of Professional Ethics. And number six, the establishment of a state licensing laws. This is the way a job, an occupation, became a profession. In the United States, surveying, medicine, actuarial science, law, dentistry, civil engineering, logistics, architecture, and accounting followed this process and became professions. With the rise of technology and occupational specialization in the 19th century, other bodies began to claim professional status. Mechanical engineering, pharmacy, veterinary medicine, psychology, nursing, teaching, librarianship, optometry, and social work, each of which could claim using these milestones and have become professions by 1900. Typically, in many countries all over the world, individuals are required by law to be registered by a local professional body before they are permitted to practice in this profession. For example, in order to become a fully qualified teaching professional in Hong Kong, which is closer to us, working in a state or government-funded school, one needs to have successfully completed a postgraduate diploma in education, PGDE, or a bachelor's degree in education, B.Ed, at an approved tertiary education institution or university. This requirement is set out by Education Department Bureau of Hong Kong, which is a government department that governs Hong Kong education sector. This is the case in many countries all over the world with regard to teaching. I also can tell you something about the standards given by, in the USA, Wisconsin Department of Public Instruction. Department of Public Instruction in the USA, they are given 10 standards to become a teacher, 10 standards. Number one, teachers know the subject that they are teaching, one standard. Standard two, teachers know how children grow. Number three, teachers understand that children learn difficulties. Number four, teachers know how to teach. Number five, teachers know how to manage a classroom. Number six, teachers know communicate well. Number seven, teachers are able to plan different kinds of lessons. Teachers can test for student progress. Teachers are able to evaluate themselves. And number 10, teachers are connected with their teachers, other teachers, and the community. When you can fulfill all these standards, 10 standards, you are given a license to practice teaching. So that is how in other countries you get teaching licenses. In our country, you can become a teacher without a license. Why teaching is not considered as a profession in our country? Because you are not given a license.
When I became a teacher, I didn't have a license. I became a teacher with O-level qualifications. So I went a long way. And without a license, I started teaching. And many in our country, and this is the case, and that is the difficulties, that is the difference between our country and many other countries in the world, why teaching is not considered a profession in our country. And I will also go as a professional, and what is the difference between a professional and professionalism. A professional is a skilled practitioner. A professional is a member of a profession or any person who works in a specified professional activity. The term also describes the standards of education and training that prepare members of a profession with the knowledge and skills necessary to perform their specific role without the profession. In addition, most professionals are subject to strict codes of conduct enshrining rigorous ethical and moral obligations. So do we have codes of conduct, rigorous ethical and moral obligation in our country? We don't have. So we have questions about accepting teaching as a full-fledged profession. So you can say it is a kind of semi-profession in our country. So in that case also, a professionalism is the skill, good judgment, and polite behavior that is expected from a person who is trained to do a job well. It is commonly understood as an individual's adherence to a set of standards, code of conduct, or collection of qualities that characterize accepted practice within a particular area of activity. So teaching also a profession. If it is a profession, you must practice professionalism in teaching. So I can make it a little shorter because I can't go further because there are also graduates waiting to get their degrees. And what are the criteria of a profession? What are the criteria of a profession? There was a person called Hoyle in 1980. He listed the following criteria that would lead to the recognition of an occupation as a profession. He listed 10 criteria to call a job a profession. Number one, it should perform a crucial social function. Number two, skill is required to fulfill this function. Number three, the skill is exercised in situations in which new problems have to be handled and are not wholly routine. Number four, the practitioner should draw from systematic knowledge, as recipe type of knowledge is insufficient to meet professional demands. Number five, lengthy periods of education are necessary to acquire these attributes. Number six, proper socialization and values should be acquired during this period of education and training. Number seven, these values tend to center on the preeminence of clients' interest to some degree. They are made explicit by a code of ethics. Number eight, freedom to make judgments with regard to appropriate practice. Number nine, a large degree of control over the exercise of professional responsibilities and a high degree of autonomy in relation to the state. Number 10, lengthy training, responsibility, and client-centeredness are necessary, rewarded by high practice of high remuneration. These are the 10 criteria given by Hoyle to accept a job as a profession. So when you think about it, can we accept teaching as a full-fledged 100% profession? When you go by these 10 criteria, number 1, 2, 3, 4, 5, it should perform a crucial social function. Skill is required to fulfill this function. The skill is exercised in situation, new problems have to be handled. The practitioner should draw from systematic knowledge. Lengthy periods of education are necessary to acquire these attributes. Okay. In our country, all these 5 criteria are fulfilled by people. In the training college or college of education or in the university when you do postgraduate diploma in education, you fulfill all these 5 criteria. But what about the next 5? Proper socialization and values should be acquired during this period of education and training. Do we have that? It is a big question. Number 7, these values tend to center on the preeminence of clients' interest to some degree. They are made explicit by a code of ethics.
I do not know whether we have a code. I was told there's a code of ethics, but I have not read that code of ethics for teachers. There is a code of ethics in the Ministry of Education. But people do not know about that code of ethics for teachers. So that is again a problem. We don't have a practically following a code of ethics for the teachers. And freedom to make judgments with regard to appropriate practice. No, we don't have that kind of freedom to make judgments like a medical doctor. A medical doctor, he has a freedom to make judgment. When he meets a patient, he makes 100% freedom to make a judgment what he can do with the patient. A judge has 100% freedom. He has the code of law, and he has 100% freedom to make a judgment what we can do about the case. But teachers do not have, I'll underline the word, do not have the judgment to make, the freedom to make judgment about his or her student. Number 9, a large degree of control over the exercise of professional responsibility and high degree of autonomy in relation to the state. We don't have autonomy. Teachers don't have autonomy in this country about their job. And lengthy training, responsibility, and client-centeredness are necessarily rewarded by high prestige and high remuneration. I don't believe teaching is a great job. I am very proud to be a teacher, all right. But teaching does not carry the prestige and high remuneration. In our country, one of the jobs that has very low remuneration, salaries, is teaching. Many talented people don't come to teaching because of the low salary and the low prestige. So out of the 10 criteria given by Hoyle in 1980, our teaching can, in this country, 5 points you can fulfill. Next 5, no. So in other words, teaching is not a full profession in our country, but a semi-profession. I am very sad to tell this, but I am a teacher. I am very happy about, I told you that I am very proud to be a teacher, but that is the situation in this country about the teaching job in our country. So when you analyze the above 10 criteria, you will undoubtedly come to a conclusion that teaching does not fulfill all the above conditions. The following are missing in the teaching profession. A code of professional conduct, freedom to practice the profession, membership in the professional organization, recognition by the public, high remuneration. Right, so this is the thing. In Tamil, we have a proverb. It says, if you don't get any job, you become a teacher. So it is insulting, but there you have a proverb in Tamil to say that if you don't have any job, you go for a teacher. Say a code of professional conduct, freedom of practice the profession, membership in the professional organization, recognition by the public, and high remuneration. So this is the situation where teaching is as a profession in this country. But how to develop professionalism in teaching? So that is an important thing. I don't want to read all those things. I found in my reading, to make a high-level professionalism in teaching, there are 13 things I found it. I don't want to explain all those things because I want to save the time. You are waiting to get your degree. I will tell only the 13 points. Number 1, if you want to promote teaching as a profession, at least in the future, you have to work for it. Not only you, the teaching community here, including me, we have to work hard to make teaching as a complete 100% full-fledged profession in this country. As teachers, within your purview, you can do these things. Number 1, learn to value collaboration. Collaborate with other teachers, collaborate with other principals, collaborate with other professionals, and work with them, number 1. Number 2, consider your attire, your dress. Number 3, be punctual. Number 4, maintain a positive attitude. Number 5, acknowledge your strengths and weaknesses. Number 6, seek professional improvement. Don't stay here. Now you got your postgraduate diploma in education today, don't stick on that. Keep on, go to your master's, go to your MPhil, go to your PhD, and go beyond that, and develop yourself. Seek professional improvement.
give your best effort, go beyond your job duties, and provide clear communications. Separate your personal and professional life. Don't bring your home issues to your school. Leave your home problems in your home and your house and come as a fresh person to the school. Have a fresh professional life and prepare and plan and adapt to new circumstances and reflect on your process. These are important things. And also I can tell you, and you are 21st century teachers, and 21st century teacher is an important person. We belong to 20th century teachers. You are 21st century teachers. Mark Prensky is a very important researcher. He said, our teachers who speak an outdated language that are pre-digital age are struggling to teach a population that speaks entirely a new language. Hence, a successful 21st century teachers have to consider new things, right? And he says the present generation of students, they say they are networked, multitaskers, digitally literate, craves interactivity, and tethered to internet. I'll read once again. And today your students are networked, multitaskers, digitally literate, craves interactivity, and tethered to the internet. So you are teaching this kind of students, and they are supposed to be digital natives, while teachers are remaining as digital immigrants. The digital natives and digital immigrants, those are the two words coined by Mark Prensky, an American researcher. I work with computers, but still I am an immigrant. But my grandchildren are digital natives. They work very fast. They're natives and immigrants. Now, we speak Sinhala and Tamil because we are natives. A white man come and study here, and he can get a PhD in Sinhala, but he can't speak Sinhala as we speak because we are natives. That is how. Even digitally, in my generation, we are only immigrants. We use internet and all, but we are not like you. So you can work hard, and you can use internet and digital components in your teaching and learning processes. So teaching and learning in the 21st century is very, very important. So I will not explain more of that. And I found in my reading, there are so many things you can follow as a digital native. Number one, accept students as producers. Student can produce. They can produce blogs, they can produce infographics, they can produce tutorials. And students are still asked to switch off these devices and don't expect they will work on handouts. When students are given opportunity, they can make creative blogs, stories, and feel proud and share with others. And make project-based learning. And please learn new technologies and go global. Be smart and use smartphones and do blogging. Blogging promotes critical and analytic thinking, increase access and social interaction and with others. And you also go digital. So these are very important. And collaborate, use Twitter chat and connect and build positive digital footprint and keep on learning. This will make you a 21st century teachers. 21st century teachers. So I can talk to you a lot of them. You are waiting to get your degrees. So I want to finish it. And some suggestion to the teaching community. I will make two suggestions, only two suggestions. You want to make 100% professionals. Establish a professional body, such as the Sri Lanka Medical Council, to implement licensing procedures before a person practices teaching as his lifetime employment. That is your job. You are teachers and you want to become a professional, establish a professional body. That is your job. The doctors have a professional body, Sri Lanka Medical Council. And the lawyers have a professional bar council, and they get a license from Supreme Court. And like that, you also can have a professional body such as the Sri Lanka Medical Council to implement licensing procedures before a person practices teaching as his lifetime employment. Then teaching becomes 100% a profession. Number two, teachers must continue to struggle for substantial and competitive salaries for all teachers that will attract and retain highly qualified people in the profession. Teaching should not be the last asylum for the job seekers. Teaching should not be the last asylum for the job seekers. The best people come into teaching. I can tell you more other things, but the two things,
establish a professional body, and teachers must continue to struggle for higher remuneration. That is your job. Then you become a 100% fully fledged professional in the future. We could not do that, but you can do that. So I want you to do that. So the discussion brings out that teaching is one of the most important occupation in human society. Though it is recognized as a profession in many countries in the world, including some Asian countries, we have to go a long way in Sri Lanka to remove the barriers and obstacles to make teaching as a full-fledged profession like medicine and law. And we are living in the era of change. Humankind know about change. About 3,000 years ago, Heraclitus, the Greek philosopher, told, you can't step into the same river twice. You step into the river, take your leg, and step again, the river has gone. In other words, even 3,000 years ago, Heraclitus, who lived before Socrates, he knows about change. So change, humankind know about the change. But today, change is very, very fast. Charles Darwin said, it is not the strongest or the worst intelligent species, the most intelligent species will survive in the world. I will repeat. It is not the strongest or the most intelligent species will survive in the world, but the one that most adaptable to change. But the one that most adaptable to change. As 21st century teachers, you must adapt to change. Congratulations, and thank you very much for listening. Thank you. Selvathiram Rukukaran. Velu Tirchelvan. Sinarasa Kopinath. Govindaraja Edinburgh. Thuraisingam Srivarnan. Balasingam Kardeepan. Tirunavkarsu Tushant. Anandarasa Ilango. Pramila Jagatishwaran. Gunaningam Sayantan. Sri Iskandarada Raja Vijudan. Santiratas Danisan. Dhanapalasingham Matishan. Chalani Pauraja.
කේදීශ්වරනාදන් ජනක සිවසූතරන් යෝගරාසා උදේනන් දේවේන්ද්‍රම් රජීවන් ජගතා විග්නේශ්වරන් පකීරති කලේ චෙල්වන් මදන සත්කුණරාශා නිරෝෂන් අරම්පු ජීවරාසා පාස්කරන් ප්‍රදීපන් සින්නතම්බි කන්න කුමාර් කුමාරසාමි ප්‍රේම කුමාර් පුවනේන්තරාසා තීපනා ලෝකිතා නඩේසන්තන් ශාන්ත පැටිසියා සෙල්ලතුරේ රාවණ්‍යා තංගවේල් අභිඤ්ඤා කුලේන්ද්‍රන් ශශිකලා චන්ද්‍රන් මෙරින් සුගන්තනී ඇම්බ්‍රෝස් පරරාස සිංගම් සුදර්ශන් සුලක්ෂණා සසීදරන් සුන්දරම් ප්‍රභාකරන් මුරුගයා පාර්වති ධර්මසීලන් මෝහනා කදිරම නාගරතන් විනුජන් සුගන්ධිනී කේතීශ්වරනාදන් ශෝෂි ජැක්ලින් ජෝයි මයිකල් සභාරත්නම් රාජකීරන් විජිතා සිවරංජන් රවීන්ද්‍ර කුමාර් රවිරාජා නිශාලිනී රංජිත් රජීවන් අජන්තිනී යෝගරාසා අරුත් සෙල්වම් අනුෂානන්දන් කාන්දරූබී බාලරත්නම් ප්‍රසාද් ආර්මුගසාමි සර්වේස්වරන් सेलेस्टीन अरुल जोई कल्याणी शिवहरन राजगुरु रंदिता आची गेदर सजीवनी तरंगा राजगुरु करुणा सिंह मुद्यान सेलागे राम्या कुमारी करुणा सिंह पानीपिटिय लात्पांदुरगे दिनुसा संजीवनी पानीपिटिय एकनायक मुद्यान सेलागे नीलमणि सागरिका विजय सुंदर
හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුරේකා ප්‍රියදර්ශනී හේරත්. හේරත් මුදියන්සේලාගේ සරෝජා දමයන්ති හේරත්. බස්නායක මුදියන්සේලාගේ කාංචනා සඳමාලි බස්නායක. සෙනවිරත්න මුදියන්සේලාගේ රසිකා කුමාරි සෙනවිරත්න. දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුවිනීතා කුමාරි දිසානායක. බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ තුෂාරි බාලසූරිය. චූලා ප්‍රදීප්ති කුමාරි ඒකනායක. ගෑස්ප මුදියන්සේලාගේ කමනි පුෂ්ප කුමාරි. ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රානි ඒකනායක. හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංගිකා මනෝරි හේරත්. ජයවීර මුදියන්සේලාගේ දමයන්ති කුමාරි ජයවීර. කොටදුව ගමගේ ඉරේෂා ප්‍රියදර්ශිකා. ටිකිරි රාලලාගේ රත්නමාලි ප්‍රියංගිකා. ජයසිංහ මුදියන්සේලාගේ ශිරෝමි ඉසංකා ජයසිංහ. අලුත් ගෙදර නීලූකා උදයංගනී. විහාරා ලක්මාලි වර්ණකුල සූරිය. නිශ්ශංක මුදියන්සේලාගේ කසුන් ලංකා අධිකාර නිශ්ශංක. සිංහලගේ මානිල් සෝමලතා. හීනටිගල පත්‍රිකේ ලක්මිනි ප්‍රසංගිකා අමරසිරි. දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රබෝධිකා සජීවනී ජයවර්ධන. ලියනගමගේ චතුරිකා සුජානි ගමගේ. හේරත් මුදියන්සේලාගේ රෝහිත දයාවංශ හේරත්. බටුගෙදර මොහොට්ටාලලාගේ කුමුදුනී චතුරිකා නවරත්න. රඹුක්වැල්ල මුදියන්සේලාගේ මංජුලා ශාමලී. අත්තනායක මුදියන්සේලාගේ රසිකා ප්‍රභා කුමාරි අත්තනායක. හේරත් මුදියන්සේලාගේ වසන්තා හේරත්. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හර්ෂණී මනෝහාරි. හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශාමලී දීපිකා කරුණාතිලක. බෝගහ කුඹුරේ ගම්පහලගේ චන්ද්‍රිකා නිසංසලා ලක්මාලි. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නයන ප්‍රියංකර රත්නායක. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නුවන් සංජීව රත්නායක. පේහාමි මුදියන්සේලාගේ ඉරේෂා උපේක්ෂිකා බණ්ඩාර. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චමින්ද තුසිත බණ්ඩාර. දේවරහැන්දි බුද්ධිකා නයන නන්දනී. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හර්ෂණි මදුමාලා රත්නායක. චන්දිමා දීල්හානි ප්‍රියදර්ශනී ගුරුසිංහ. නිශාන්ති ජයසිංහ. හෙට්ටියාදුරගේ උපුළු නිසංසලා. හෙට්ටියාවත්තේ ගෙදර ජොන් ෆර්නාන්දුලාගේ අනෝජා සකුන්තලා. ටිකිරි වන්නි උන්නහේලාගේ සරත් කුමාර බණ්ඩාර. ධර්මපාලගේ අසංක ෆර්නෑන්ඩෝ.
අතුල බණ්ඩාරනායක සපුආරච්චිගේ මිනින්දු තිලංගනී නිෂාදී නුවන් කුමාරි රුවන් පතිරණ තල්පාවල කාංකානාම්ගේ නදීකා රෝෂිනී පකීරදන් සුරේකා දේවරාජ් ප්‍රභාවති හේවා ඉදිරිපිළිගේ ශාමලී ප්‍රසංගනී වක්මුල්ල ගමගේ කලණී දිනේශිකා කොහිලියද්ද වඩුගේ චතුරංග සිංගාක්කාර නැකතිගේ නදීෂා දිල්රොක්ෂි මහගම මුදලිගේ සුමල් ප්‍රියංක රණසිංහ බේත්මගේ උදේනි කුමාරි වන්නිගමගේ ශශිකා රත්නායක රාජකරුණා මුද්‍යන්සේලාගේ ශානිකා දිල්රුක්ෂි රාජකරුණා විජේසූරිය ආරච්චිගේ ආශා මදුවන්ති වීරසූරිය ශෙහානි මදුරංගී සුදසිංහ පලිහක්කාර කටුවන් දෙනියගේ සුදාරිකා දිල්හානි සායක්කාරගේ දිනිති කේශානි රූපසිංහ රත්නායක පතිරණගේ අනූෂා පොවිතා අරිච්චන්ද්‍රන් ගායත්‍රී ගෝපාල සුන්තර තිරන් විජයන්ගොඩ ලියනගේ ලක්මාලී ප්‍රියංගිකා නිත්‍යා රවීන්ද්‍රන් රවීන්ද්‍රන් අජින්තා මුදලිගේ කෞශල්‍යා මధుභාෂිනී ප්‍රේමරත්න සෙලතුරේ යශෝතරන් විග්නේශ්වර නරේෂ් කුමාර් රොටුඹගේ ඉනේෂ් අසංක ඔලොක්කු පටබැඳිගේ සුරේෂා ලක්මාලි සිරිල් ශාන්ත මధుෂා ලක්මාලි කමලනාදන් ශර්මිලා කල්පනා තසරතන් සුදර්ශනී නාගේන්ද්‍රන් මේරි ජෙස්මිනා රොෂේන් ග්ලැමන්ටයින් පට්‍යාපල විධාන පතිරණගේ රුවන් තුෂාර සම්පත් සිවඥාන සුන්දරම් පාන්ගජන් සුජාතා ඉලමාරන්
ජයරන්දගමගේ චන්දිමා ජීවන්ති. මහිල පල්ලමුදලිගේ මදුෂිකා රසාංගි පීරිස්. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුෂා මදුවන්ති. නිල්මිනි අනෝමා කුමාරි. රාජකරුණා හේරත් මුදියන්සේලාගේ කිස්සිරි විජේරත්න. තෙනකෝන් මුදියන්සේලාගේ මල්කාන්ති කුමාරි ජිනදාස. දේවරුණ හේලාගේ වරුණි ලක්මාලි. කේජිනී මණිකණ්ඩන්. අබිල රූපී ප්‍රවින්දන්. පොන්නයියා සජින්තිනි. ආරූරන් තුෂ්යා. තංගවඩිවේලු තර්සිගා. හියාරපිටිය විදානලාගේ සඳමාලි ලීනා හියාරපිටිය. කුලතුංග දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා සඳමාලි විජේරත්න. කමල් ගුණසිංහගේ මනෝරි මංගලා ගුණසිංහ. හේරත් මුදියන්සේලාගේ මල්කාන්ති හේරත්. හංගිලි ගෙදර ඉරේෂා සඳමාලි යටවත්ත. සෙනරත් පතිරැණිලාගේ සජීවනී මේකලා සෙනරත්. ලක්මිනි ජයසිංහ. කුගේන්ද්‍රන් විජයලතා. සර්වදන් කීර්තිකා. රාජදීපන් තනප්‍රියා. ෂණ්මුගනාදන් කලීරංජන්. ආශිර් දේවදාස් ඩේවින්ටන්. සේදුරාජා වසන්ත කුමාර්. ෂණ්මුගම් තව කුමාර්. රත්තිනම් රුෂිපන්. කුගදාස් සංකීර්තනන්. ගයානි රෝෂිකා ඩයස් වෙත්තසිංහ. කුමාරසිංහ මුදියන්සේලාගේ ගීතිකා කුමාරසිංහ. කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ සංජීවනී මදුෂා කුමාරි කුලසිංහ. සිවනුජා සච්චිනාදන්නම්. මද්දුමගේ නිලන්ති ඉන්ද්‍රලතා. තෞෆික් කාර්තිකා. ප්‍රියදර්ශනී උදයනන්දන්. තංගරාජා නිමලන්.
අරබේ ගෙදර ශානිකා සඳමාලි ප්‍රේමරත්න. කාර්යවසම් ගමගේ සුජානී කාර්යවසම්. වාසල මුද්‍යාංශේලාගේ කාංචනා ප්‍රියදර්ශනී. දිසානායක මුද්‍යාංශේලාගේ නිලූකා ජීවන්ති දිසානායක. රෙජිකා ශිවකුමාර්. අන්තෝනි පුල්ලේ නෙල්සන් ඥානරාජ්. කුමාර පෙරුම ආරච්චිගේ චාරුකී පියුම්ෂානි. In absentia, Samuel J. Seelan, Kasturi Kiriharan, Rajaratnam Rajakumar, Paramjyoti Sivaranjini, Anne Curie Peter Tas, Joseph Anita Jensika, Kavita Tevakumar, Sayudan Lilani, Shivakaran Kalyani, Kulandei J. Kumar, Kasun Samira Disanayaka, Samanti Mekala Jayawardana, Iresha Kumuduni Vikramasinghe, Buddhika Sevandi, Anuttara Hansani Disanayaka, Kankanam Gamage Harshini Dilrokshi, Chandani Priyadarshika Tenakon, Gayani Damika Vikramasinghe, Priyanka Airangani, Lasanta Jayasinghe, Harsha Sevandi, Nisadi Deshika Ekanayaka, Iresha Sandamali Jayaratna, Sachini Chaturika Ilanga Singha, Janaki Kumari Paragodarachi, Tilina Bandara Ekanayaka, Nuan Sanjeeva Kumara Jayalat. උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය අවසන් කිරීම. Closure of the convocation. උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය මෙතකින් අවසන් බව ප්‍රකාශ කරමි. I declare the convocation closed. Sri
Apagi anugerah